হ্যালো গাইজ, হাউ আর ইউ অল? আমি জানি না এখান থেকে আমার ভয়েসটা কেন কেটে গেছে, সো আই জাস্ট থট টু ডু আ ভয়েস ওভার অন দিস পার্ট. So this is the ultimate creepy story of my traveling to another city for the first time in my life. So আমার মনে হলো তোমাদের সাথে এটা শেয়ার করা উচিত. So this is me sharing that story. And also this is me every time saying যে আমি প্রত্যেকটা সময় ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব. But you do listen to this video, do watch it and just let me know what's your opinion on this video. So খুব একটা দেরি না করে let's go. Let me start from very beginning. মেবি ওটা ছিল 2022 আর আমার কিছু ফ্রেন্ডস এসেছিল যারা কলকাতা, যেহেতু আমি কলকাতা থেকে, তো আমার কিছু ফ্রেন্ডস এসেছিল, সো দে ক্যান ভিজিট. তো ওরা এখানে অনেকদিন থেকেছে এবং থাকার পর আমি এদিক সেদিক গেছি তাদের সাথে এবং আমি চেষ্টা করেছি যাতে আমাদের যে শহর আছে সেটা যাতে তাদের আমি ঘুরিয়ে দেখাতে পারি. So I did that and that went pretty well because we all know, if you ever came to Calcutta, you also maybe know that Calcutta people are very sweet. Not all of them for sure, but most of the people আমি বলতে পারি. যাই হোক, তো আমরা প্রথমে ওখানে গেছি, এদিক ওদিক গেছি, আমরা 8 ডে ক্যাফে শপ গেছি, আমরা রোস্ট্রি গেছি, অ্যান্ড দেয়ার আর সো মেনি প্লেসেস আই লাভ টু ভিজিট ক্যাফে, সো আই ওয়েন্ট মেনি অফ দেম উইথ মাই ফ্রেন্ডস. অ্যান্ড দেন ওদের যেদিনকারে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল সেদিনকারে ওদের যাওয়ার কথা ছিল দিল্লি. তো ওদের আগে থেকে কিছু আই থিঙ্ক প্ল্যান ছিল, তো ওরা দিল্লির জন্য সেদিনকারে চলে যায়. তো উই প্ল্যান্ড ওকে, দেন আমি তাহলে তোকে ড্রপ করতে আসবো এয়ারপোর্টে অ্যান্ড দেন আই ক্যান সি ইউ অফ ফ্রম দেয়ার. এবং ওরা ওখান থেকে প্ল্যান করে এসেছিল যে ওরা ওইখানে যাবে এবং ওরা প্রত্যেকটা ট্যুর করবে, অল এখানে যাবে সেখানে যাবে, লালকেল্লা যাবে, হ্যান ত্যান. যাই হোক, তো সকাল হয়েছে, সকাল 6টার সময় ওদের ফ্লাইট ছিল, মেবি 8টা না 9টার দিকে. তো আমি সকাল 6টার সময় বেরিয়ে ওকে আমি এয়ারপোর্ট ড্রপ করতে গেছি আমার আরেকটা বন্ধুর সাথে. তো যখন আমি ওখানে গেছি, ওখানে গিয়ে যখন আমরা অন দ্য ওয়ে টু দ্য এয়ারপোর্ট, তো তখন ওখানে গিয়ে ও জানতে পারলো যে যার সাথে ওর দিল্লিতে গিয়ে দেখা করার কথা সে নেই. সে ওকে টেক্সট করেছিল কিন্তু ও হয়তো কোনোভাবে টেক্সটটা পায়নি বা কিছু একটা, দের উইল বি মেবি সাম মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, আই ডোন্ট নো. তো ও যেদিনকারে যাচ্ছে তারা সেদিনকারে ওখানে নেই এবং এরা ওখানে গিয়ে পুরোপুরি একা হয়ে যাবে. তো এবারে সে আমাকে ওইখানে দাঁড়িয়ে তো আমাকে বলতে লাগছে যে কি হবে এবারে, আমি ওখানে কাউকে চিনি না, এবারে আমি ওখানে গিয়ে কীভাবে ট্যুর করবো, অ্যান্ড আই অলসো নেভার বেন টু দিল্লি. যখন এয়ারপোর্টে তখন ওরা আমাকে এরকমভাবে বলতে লাগে যে কি করব আমরা, এবার আমি কিভাবে যাব এদিক সেদিক হ্যান ত্যান. সো আমি আমি আমার মাকে না জিজ্ঞেস করে, আমি আমার বাবাকে না জিজ্ঞেস করে, আমি আমার 14 গোষ্ঠীর মানুষকে না জিজ্ঞেস করে আমি ওখানে বলে বসলাম, ঠিক আছে তুই তাহলে যা, আমি তাহলে একটু ডিসাইড করে একটু পরে আসবো. ওরা তো খুশি হয়ে গেছে, ওরা বলছে বাহ খুব ভালো হয়েছে, তুই চলে আয় আমাদের সাথে, আমরা এইভাবে ঘুরবো, আমরা সেইভাবে ঘুরবো. আমি এখানে কাউকে জিজ্ঞেসই করিনি. আমার মা জানে যে আমি আমার একটা বন্ধুকে এয়ারপোর্ট ছাড়তে গেছি, সেখান থেকে আমি বাড়ি যাবো. ড্যাং ড্যাং করে নাচতে নাচতে ওখানে গিয়ে বলে এসেছি আমি চলে যাবো, কোনো ব্যাপার না, তুই এখানে দাঁড়া, তুই এখান থেকে ওখানে যা দিল্লিতে, আমি এখান থেকে চলে যাবো. আমি ভাবিনি আমাকে ফ্লাইটের টিকিট দিতে হবে, আমি ভাবিনি আমাকে ওখানে হোটেলে থাকতে হবে, আমি ভাবিনি আমি যে ওখানে 3-4 দিন থাকবো সেখানে গিয়ে আমার একটা টাকা খরচা আছে. ও বলছে ঠিক আছে তাহলে তুই কিন্তু চলে আসিস বলে আমাকে মেসেজ করতে হবে, ওকে তো বোর্ডিং হচ্ছে, ওকে ঢুকতে হবে, আমাকে বলছে তুই কিন্তু আসবি কিন্তু. আমি বলেই যাচ্ছি খুব কনফিডেন্স যে হ্যাঁ আমি চলে যাবো, আমাকে ঘরে যেতে দে, আমি কথাবার্তা বলে আমি 6টার মধ্যে চলে যাচ্ছি, আমি জানিও না যে পরে কোনো ফ্লাইটস আছে কি না. এবার আমি যখন অন দ্য ওয়ে, তখন আমি আমার আরেকটা যে বন্ধু আছে আমার সাথে, আমি তো ওকে বলছি তুইও চল আমার সাথে. আমি ওকে জিজ্ঞেসও করছি না তোর কাছে কি টাকা আছে, তুই কি এটা ম্যানেজ করতে পারবি, আমি এটাও ভাবছি না যে আমি ওখানে গিয়ে কোথায় থাকবো, ঠিক আছে আমি আসছি ওই পার্টটাতে. সো উই টকড অ্যান্ড উই ডিসাইডেড ওকে লেটস সি ইফ উই ক্যান গো and then we will be booked all our things because I don't know how to book tickets, but my friend knows how to book tickets and how to go and how to do and this and that. তো আমরা এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি চলে এসেছি. এবারে বাড়িতে আসার পর আমি তো ভাবছি আমি আমার মাকে এবারে কীভাবে বলবো যে আমি যাচ্ছি, আমি আমার বাবাকে কীভাবে বলবো যে আমি এখানে যেতে চাইছি. আমি এসে তখন আমি আমার মাকে বলিনি যে আমি এরকম একটা কোথাও যেতে চাই, আমি আমার মাকে বলছি যে জানো কি হয়েছে, ও তো ওখানে যেতে চাইছিল কিন্তু ওর তো বন্ধুরা ওখানে আসছে না যাদের সাথে দেখা করার কথা, ও ওখানে গিয়ে দিল্লির মতো একটা শহরে একা হয়ে যাবে, ওই কয়েকজন, ওরা কিছু চেনে না, অ্যাজ এফ আমি সব কিছু চিনি, আমি গেলে ওরা আরেকটা কুতুব মিনার ওখানে করে নেবে, আরেকটা লাল কেল্লা ওখানে করে নেবে. তো আমার মাও তখন বলছে যে হ্যাঁ এরম করা উচিত না, এরম কেউ করে না, এই সেই হ্যান ত্যান, ঠিক আছে. তো আমি তারপরে আমার মাকে বললাম যে আমি তো বলে দিয়েছি আমি যাব,
আমার বাবা তখন বললো দেখ কি করবি, যদি সত্যিই যাওয়ার হয় তাহলে যা। তখন আমার বাবা বলছে যে তোর সাথে তোর কোনো বন্ধু যাবে কিনা, তুই তো একা ট্রাভেল করতে জানিস না। আমি তখন বলছি হ্যাঁ আমার একটা বন্ধু আছে, সেও বলছিল যাবে, বলে যাবো। আমি জানি না আমি কোথায় গিয়ে থাকবো, আমি জানি না আমি কোথায় গিয়ে কিছু খাবো, আমি জানি না ওখানে কাউকে, আমি জানি না কত টাকা আমার গাড়ি ভাড়া লাগবে, আমি জানি না আমি কি পড়ে যাবো, কিন্তু আমি যাব, এটা হচ্ছে আমার মেন বিষয়। তারপরে যখন আমি সব কিছু ঠিক করলাম, দেন আফটার এই কথাটার পর আমার বাবার সাথে আই ওয়াজ লাইক ইজ ইট রাইট টু গো, is it okay if I go there, because I don't know anyone, I don't know how to talk, I don't know how to behave, I am not a really good person, and all these kind of thoughts came into my mind because I was in denial that if it's a right thing to go or not, because every people have some kind of things they got scared of, right? So I am also a different kind of person. So I was like এই প্রত্যেকটা জিনিস আমি ভাবছি আমার বাবা আমাকে মানানোর পরে, যখন তারা বলে দিয়েছে হ্যাঁ তুই যা, তো আমি এরকম আমার বিছনায় শুয়ে শুয়ে ভাবছি, এদিকে 8টার থেকে 10টা 12টা ওরা পৌঁছে গেছে ওখানে, ওরা আমাকে মেসেজ করছে তুই আসছিস তো। আমি তখন ওদের বলছি আমি দেখছি আমি ডিসাইড করছি, আমি ভাবছি, আমি এই করছি, আমি সেই করছি, আমি বলে বলে টাইম কাটাচ্ছি। দেখতে দেখতে বিকেল 4টে বেজে গেছে, আমি তখন আমার ফ্লাইট বুক করিনি। তো বিকেল 4টের সময় আমি নিজেকে তখন বোঝাচ্ছি, বিকেল 4:10 আমি আমার বন্ধুটাকে ফোন করলাম যে চল কোনো ব্যাপার না, চলে যাবো আমরা, তুই চলে আয়। তো আমার বন্ধুটাকে তো আমি সেই কনভিন্স করে নিয়েছি, ওর কাছে টাকা নেই, আমাকে কনভিন্স করছি আমার কাছে আছে, তোর চিন্তা কি, তুই আয়, এরম একটা বিষয়। তো ওর কাছে যা টাকা ছিল ও নিয়ে আমার বাড়িতে পুরো প্যাকড হয়ে এসছে, মানে পুরো সেজে গুজে ট্রলি নিয়ে, মানে হয় না যেভাবে একটা মানুষ ঘুরতে যায় সেইভাবে। এবার আমি তৈরি হচ্ছি আমার স্কুলের যে ব্যাগ হয় না, সেই স্কুলের ব্যাগে। আমি জানি আমি যাচ্ছি, আমি 2 দিনে ফেরত চলে আসবো। আমি নিয়েছি 2টো জিন্স, 2টো টপ, এসেনশিয়ালস যা যা লাগে সেটা নিয়ে আমি একটা ব্যাগ নিয়েছি। আর আমি বলছি কি আর এমন হবে, ফ্রম মেবি 7 or 7:30 মেবি উই গট আওয়ার ফ্লাইট। এবারে তোমরা ভাববে হয়তো যে অবভিয়াসলি একটা জায়গায় যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে কোথায় থাকবে, রাস্তায় তো থাকবে না, অবাক হবার কি আছে। কিন্তু আমি তো নর্মাল না, আমি তো অ্যাবনর্মাল অনেক জায়গায়, আমি তো ভাবিইনি যে আমাকে ওখানে গিয়ে থাকতে হবে টাকা দিয়ে কোথাও একটা, আমার মাথায় আসেনি। আমি তো কনফিডেন্ট হয়ে বলে দিয়েছিলাম এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আমি যাবো, কোনো ব্যাপার না। আমি তখন বললাম ঠিক আছে তাহলে তুই বলে দে, আমি গিয়ে পেমেন্ট করে দেবো। ও তখন বললো না আমি টাকা দিয়ে দিয়েছি এবং আমি আমাদের জন্য একটা এক্সট্রা রুম নিয়ে নিয়েছি, তো আমার যে বন্ধুটা আসছে আর আমি যে আসছি ওরা একটা রুমেই থেকে যেতে পারবো। আমি বললাম ঠিক আছে। মি বিং মি, আমি জিজ্ঞেস করিনি হোটেলটা কোথায়, আমি জিজ্ঞেস করিনি হোটেলটা কেমন, হোটেলটা কোথায়, হোটেলটা মানে মানে হয় না রিভিউজ কি, বা তোরা কোথা থেকে বুক করেছিস, বা তোরা কীভাবে আছিস, তোদের এক্সপিরিয়েন্স কি যাওয়ার পর, আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি। অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ডস বিং মাই ফ্রেন্ড, মানে হয় না যে যেমন ওই তুমি হবে ঠিক তোমার বন্ধুগুলো, টাইম দের ইজ এ রাশ, লাইক পিপল আর গোয়িং হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার, পিপল ডাজন্ট ইভেন কেয়ার ইফ ইউ আর ফলিং অ্যারাউন্ড, ইফ ইউ আর if you are having a heart attack or if you are feeling not well, they are not that kind of a people who can come to you and ask how you are feeling or what's wrong or something like that. So there will be so many perspective for what I said right now, but this is my POV, this is what I think, this is what I have seen when I was in Delhi. So please don't judge, please don't say anything, because that's what I experienced, not you, okay? Just making clear. যখন গিয়ে দেখলাম আমার ফ্রেন্ডরা আমাকে নিতে এসেছে, I was like so happy, লাইক দেখলেই আমি চলে এলাম, আমি বলেছিলাম আমি চলে এসেছি, আমার কোনো আসা ব্যাপার না। তো তখন বাজে আই থিঙ্ক আমি যখন ওখানে নেমেছি, তো দ্য স্টোরি স্টার্টস ফ্রম হিয়ার। আমি যেগুলো বললাম সেগুলো সব ছিল, হয় না যে আমি লং স্টোরি শর্ট করে তোমাদের বলছি যাতে তোমরা সিনারিওটা বুঝতে পারো। ওখান থেকে একটা ক্যাব নিই এবং ক্যাব নিয়ে আমরা যাই হচ্ছে যেখানে আমাদের হোটেল। তো অন দ্য ওয়ে হোটেল যখন আমরা অর্ধেক রাস্তায়, যেই ড্রাইভারটা আমাদের যে ড্রাইভারটার সাথে আমাদের দেখা হয়, অ্যাট ফার্স্ট হি ওয়াজ বিং ভেরি সুইট। সো আমার যে ফ্রেন্ডরা আছে তারা ওনাকে বললো যে ভাইয়া আপ তো বহুত अच्छे हैं, नंबर 1 किसी को मत बोलो कि आप बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग तो ऐसे घूमेंगे दिल्ली, तो आप आपका नंबर दे के जाइए, हम लोगों को तो गाड़ी लगेगा तो हम लोग आपको कॉल कर लेंगे। एंड ही वाज लाइक ओके, मुर्गा मिल गया, तो नंबर दे के चला गया वो। तो वाइल वी आर गोइंग टू आवर होटल, दैट ड्राइवर भैया, आप लोगों ने जहाँ पे होटल बुक किया है ना, वो जगह थोड़ा सा ऑफ एरिया है। एंड आई वाज लाइक ऑफ एरिया मतलब क्या है? देन आई टर्न टू माई फ्रेंड, आई वाज लाइक ऑफ एरिया मतलब व्हाई डिड यू बुक योर होटल? And my friend was like, yeah, let me tell you what happened when I first entered the hotel. There was no one, then I was doing something in my room, I opened a window, and then from the hotel room they came upstairs, they knocked the door and they entered my room and they said don't open the window, and then they shuttered the window in front of my face. They said don't open your window, this is not in the rule. And I was like, it is a hotel room, why I cannot open my window?
And I was like, why didn't you tell me earlier when I was coming? If this was the case, I would never came here because I did. So I was like, why didn't you tell me earlier? Maybe we can book another hotel or something, right? So she said, so my friend said, no, I already booked I already give all the money for 3 days. And I was like, did you give my money to, like, for my room? And she said, yes, I gave your money too, and you owe me this much. And I was like, okay, let's see. No, there are so many people because we are friends, or we are 5 people, and we are like, okay, we will manage. So that bhaiya dropped us in front of our hotel at maybe 11:15 or 12 something. Like, hotel खुला नहीं था. So I was like, होटल क्यों नहीं खुला है? तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि हाँ, वो लोग ने बोला कि होटल तो बंद हो जाएगा, बट आई डोंट नो कि होटल क्यों नहीं खुला. आई वाज लाइक, इफ दे गिव यू सम नंबर, इफ दे गिव यू सम कोड, सो वी कैन ओपन द डोर और वी कैन गो इनसाइड, बिकॉज द होटल वाज लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड विद अ चेन. ओके, सो आई वाज लाइक, लेट्स नॉक. तो हम लोगों ने नॉक किया, किसी ने नहीं खुला. फिर हम लोगों ने चिल्लाया, चीखा. उसके बाद one person came and he was a receptionist. So he came, he said, we cannot open the chain, মানে চেনের নিচ থেকে আপনাকে আসতে হবে. We did that. And first day when I arrived, Delhi welcomed me like that only. So আমি ওখানে গেলাম, ভেতরে ঢুকেছি. তো ভেতরে ঢোকার পর যে রিসেপশনিস্ট ছিল সে বলছে যে, আমার যে বন্ধুগুলো আগে এসছে তাদের দেখে বলছে যে, আপনারা এখন চেক ইন করবেন? তখন ওরা বলছে, আমরা অলরেডি চেক ইন করে নিয়েছি, আমরা আমাদের ফ্রেন্ডদের নিতে গেছিলাম, এদের রুম আমরা পে করেছি, রাজবো. ওই ছেলেটা বলছে ওখানে যে, আমি তো জানি না, हमको तो नहीं पता है कि आप लोगों ने चेक इन किया है, क्या नाम है आपका, क्या नंबर है आपका, क्या रूम नंबर है आपका. And I was like, what the heck is happening here? So then we talked, and I was like, when I entered the hotel, I was feeling so bad, I was feeling so unsafe, I don't know why. And the person also who was in the reception, he was watching us like a एक रहा था कि जैसे स्कैन कर रहा है मेरे बॉडी का, ऐसे ऊपर से नीचे. यहाँ का शायद ऐसा ही होता है, शायद ये लोग ऐसे ही देखते होंगे शायद. So we went to our room, it was in the second floor maybe, and they gave us a menu. They said कि किचन खुला है, अगर आप लोगों को कुछ खाना है तो हम लोग आपको बना के दे सकते हैं. So हम लोग सब लोग एक ही रूम में आके बैठ गए, जैसे फ्रेंड्स लोग करते हैं. So हम लोग वहाँ पे जाके बैठे. So then we started talking because I was feeling so uneasy after entering the hotel, and I was like, I cannot stay here, and I cannot stay here, I cannot stay here. And I keep saying the same thing to my friends, and they were like, what happened, why are you saying like this, what are you feeling? Because they also believe me when I say that I'm not feeling well or I'm not feeling good about it, and they really trust me, and for that I really respect them. So they said, what happened, just tell me. So I was like, I don't know what happened, but I am not feeling good about this place. I'm not feeling very good vibe. I'm not getting a good vibe from this place, even inside of a room. So there was a AC room, and then we decided, let's not eat anything right now because it's really late, because we are talking and it's getting 12 or maybe 1 p.m. I was like, okay, if you're not feeling good, let's go back and let's check out. I was like, let's check out right now, I cannot stay out in this hotel. And I was like, let's check out right now, right then. And my friends are like, we cannot, because this is not our city, we don't know anything here. So there was a thing, when we are coming from airport, there was a hotel जो मैंने just ऐसे ही देखा था, कि ऐसे आते हैं ना हम लोग, जब रोड से आते हैं तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि ओके यहाँ भी एक होटल है. सो आई वाज लाइक, लेट्स गो टू दैट होटल, बिकॉज मैंने वहाँ पे एक होटल देखा था, मुझे उस होटल में जाना है, मुझे इस होटल में नहीं रहना है. सो दे वर लाइक, अभी कुछ नहीं करते हैं, सुबह होने से हम लोग नीचे जाएंगे, हम लोग मांगेंगे कि ओके, हम लोगों को आज का दिन ही रहना था, हम लोग अपना पैसा वापस लेंगे और हम लोग छोड़ देंगे होटल. सो दे कन्विंस्ड मी टू स्टे in that hotel one night. So I said okay. So everyone goes to their bed, and I also am sharing a room with one of my friend. So मैं जिसके साथ आई थी वो नहीं, but एक और मेरी फ्रेंड थी, उसके साथ मैं रूम शेयर कर रही थी. तो मैंने बोला ठीक है चलो सो जाते हैं. और जिसके साथ मैं फ्रेंड रूम शेयर कर रही थी वो she is like Nobita. If you ever watch Doraemon and Nobita, you will know that Nobita is the person who can lay down and sleep like he is dead, right? So she is the person, it's kind of like Nobita. তো সো গিয়ে हम लोग, তো কিছুক্ষণ পর শোয়ার পর I was like, কি রে তুই জেগে আছিস, কি রে তুই জেগে আছিস? She was snoring literally after maybe 5 minutes. And also the bathroom, about the bathroom of this room,
The bathroom is so big, but the bathroom feels creepy, like really creepy. I don't know. So আমার তো রাত্রেবেলা টয়লেট যেতেও ভয় লাগছে একা একা। আমি তো শুয়ে আছি চুপ করে, চোখ বন্ধ করে আমি তো শুয়ে আছি। আর এসির যে লাইন হয় না, যেটা সেন্ট্রাল এসি হয় রুমেতে, সেন্ট্রাল এসির যে লাইন হয় সেখান থেকে হাওয়া বেরোয়, রাইট? এসির হাওয়া বেরোয়, ঠান্ডা হাওয়া বেরোয়, সেখান থেকে আওয়াজ আসছে যেন এসির মাঝখানে বা এসির লাইনে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে। শুতে তো আমি পারিনি, ও ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপরে অ্যারাউন্ড মেবি 3 o'clock আমি যখন ঘুমাতে পারিনি তখন আমি উঠেছি, উঠে আমি আমার আরেকটা বন্ধুকে ফোন করেছি যার সাথে নিয়ে এসেছি। তো আমি ওকে বলছি কি তুই ঘুমিয়ে পড়েছি? আমি দেখছি ভেরি শকিং যে ও ঘুমাতে পারেনি। এবং আমি ওকে যখন ফোন করলাম যে কি রে তুই কি ঘুমাচ্ছিস, বলছে যে না ভাই আমারও ঘুম হচ্ছে না, আমি তো বসে আছি। তো আমি তখন ওর রুমে যাই, যে ও যে ঘুমাচ্ছিল তার রুম লক করে আমি ওর রুমে যাই, এবং তারপর আমরা সারা রাত ওখানে শুধু বসেছিলাম। দেন সকাল হয়েছে, সকালবেলা around 6 or 7 maybe. So we decided to check out from that hotel. We went to downstairs and we asked for our money which we paid for the rooms, because we are not going to stay there and we want our money back. We said there is some problem is going on in our house, so we need to go back, and our trip is cancelled, so we need to go back to our home, so we cannot stay here. So they said नहीं ऐसा तो नहीं होता, हम लोग आपको बस थोड़ा सा ही पैसा दे सकते हैं. So maybe we paid there 20 to 25,000 for 2 days, 3 room, but they said we can give you 4,000 only return. So we are in a position that time कि जो भी मिल रहा है ले लो और चलो यहाँ से, आप दे दीजिए, जो भी होगा आप दे दीजिए. So they gave us 4,000 and we booked a Uber. In the morning also the hotel was locked from outside and the security guard was there standing, but the hotel was locked. So our Uber came and we went to our Uber. চলে এসেছে। দেন উবের আসার পরে আমরা উবেরে উঠে গেছি এবং উবেরে উঠে আমরা তখন ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছি। তো কিছুটা রাস্তা যাওয়ার পর আমরা ডিসাইড করেছি যে আমরা ওই হোটেলটাতেই যাবো যেই হোটেলটা আমি দেখে এসেছিলাম। তো আমরা ওনাকে এরকম বলেছি। তার সেদিনকার রাতে আমরা ফোন করেছিলাম ওই হোটেলে যে আমরা কটার সময় চেক ইন করতে পারবো। তো ওনারা বলেছিল এখন তো আমরা বলতে পারছি না, আপনি আমাদের হোটেলে আসুন, দেন আমরা বলছি। তো আমরা ওরা বেরিয়ে পড়েছি হোটেলের জন্য। এবারে অনেকটা কিছুটা রাস্তা যাওয়ার পরে যে উবের ড্রাইভারটাকে আমরা उबेर জন্য এনেছি সেই উবের ড্রাইভারটা আমাদের বলছে যে मैडम जी एक बात कहें आप लोगों से। तो वी आर लाइक हाँ हाँ बोलिए। तो वो बोल रहा है कि आप लोग जो होटल में रह रहे थे ना, वो होटल तो बंद है, वो तो खुला नहीं है, वो लोग तो इलीगल तरीके से वो होटल चला रहा है। और यहाँ पे एक हादसा हुआ ना कुछ दिन पहले, इस गली में एक रेप हुआ था, तो इसीलिए ना ये होटल बंद कर दिया गया है, तो ये होटल बंद है। एंड we are shocked that time, and I was in a position where I was like shivering because मैं बहुत डर गई थी। और जो मेरे सब दोस्त थे वो लोग भी कह रहे थे कि कहाँ आके फंस गए एंड ऑल दिस। एंड तो उबर हम लोगों ने बुक किया था, वो हम लोगों ने गलत एड्रेस में बुक किया था। सो एक बीच चौराहे पे लाके हम लोगों को खड़ा कर दिया वहाँ पे कि यही पे आपका ख़त्म हो रहा है, जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको डेस्टिनेशन है, यही का दिखा रहा है। तो आई वाज लाइक नो, वी बुक फॉर अ होटल। सो हम लोग, उन्होंने बोला कि नहीं ये तो होटल का नहीं है, ये तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम लोगों ने बोला ठीक है भैया, आप हम लोग उस होटल पे छोड़ दीजिए, जो होटल जो नया वाला जो होटल हम लोग जा रहे हैं, हम लोग आपको जो पैसा होगा दे देंगे। तो उन्होंने हम लोग को उस होटल पे ड्रॉप किया। एंड द मोमेंट आई गेट इन टू दैट होटल, द न्यू होटल, आई लिटरली क्राइड ऑन द लॉबी। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो why I cried. There is no reason for crying. There was sound is coming on from here, maybe someone is knocking on the door. Then when I was getting so suspicious, I opened my door in the night to see what is the sound is coming from the lobby, and I saw a person is standing there with a broom, like with a jharu, okay, and maybe he was cleaning the room. 3 a.m. in the morning he was cleaning the room, and the person was totally drunk, so I don't know, so many things was happening there. So I literally cried on the floor. I was sitting there with my bag and I was like crying so hard. Me and one of my friends, we cried so hard because I think maybe we felt really safe when we entered that hotel, because that was a really big hotel. It was a 5-star hotel. It's not like it was a 5-star hotel, it was very expensive. It's not about money, it's about safety, and it's about being a woman and feeling safe when you are outside of your home, when you're outside of your city. So I was literally crying and all the people are watching me like ये लड़की क्यों रो रही है ऐसे, because whoever is staying on that hotel, maybe they are very rich and they don't know what I went through the last night, right, or what we went through. So
हम लोगों ने फिर चेक इन किया एंड देन आफ्टर दैट डे गॉट सिक लाइक फॉर 2 days straight I got sick, maybe because I was not feeling well that day, maybe because I was scared and that hit me up in my body, you know, something like that. So मेरे सब दोस्त लोग घूमने गए बाहर, they explored the city and I was like totally in the hotel. I was in my room, I was staying, I was just eating and just sleeping and then I came back home. So this is the whole story actually, but the point of my story is हम लोग ऐसे बहुत सारे लोग लव टू ट्रैवल, वी लव टू सी द वर्ल्ड, वी लव टू सी इंडियाज so many places and there are many people who love to see Delhi also because and there are so many good things in Delhi to see. We have Taj Mahal in Delhi and I also have a desire to see that, but it's really far and I was not feeling well so I didn't went to see that. But my thing is the conclusion is हम लोग कभी कभी बजट में ट्रिप करने के लिए ऐसे बहुत सारे चीज़ करते हैं जिससे हम लोग ये सोच भी नहीं पाते हैं कि हम लोग शायद खुद को डेंजर में डाल रहे हैं. समथिंग हैपन्स ऑन दैट डे विथ मी ऑन दैट होटल. नोबडी न्यू बिकॉज people knows that the hotel is closed. They don't know that the hotel is running from inside and closed from outside, right? So if something happens to me in that hotel, nobody knew because maybe they can say our hotel is closed, nobody came. And when we entered that hotel, there was no one because there was no light. There was like midnight when we entered that hotel, right? So हम लोग कभी कभी बहुत कुछ कर लेते हैं लाइफ में थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए कि এখানে যাব 500 টাকা বেঁচে যাবে, ওখানে যাব 1000 টাকা এই হোটেলটা কম. বাট সামটাইমস 1000 টাকা 500 টাকার জন্য আমরা আমাদের লাইফকে অনেক ডেঞ্জারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাই. অ্যান্ড ইফ ইউ আর ট্রাভেলিং অ্যান্ড ইফ ইউ আর ওমেন, ইফ ইউ আর গার্ল, প্লিজ মেক শিওর দ্যাট দ্য হোটেল হ্যাভ গুড রেটিংস. প্লিজ কল দেম and check on Google because we have so many platforms right now. We can check, we can see the reviews, we can see what people are saying about the hotels, right? And just don't go to any website like Make My Trip or Go as I booked from these websites. Just don't go there and see which is the low cost hotel and just book that because maybe I can stay there and save some money. Maybe you can save some money. উড়ে গেলে টাকার কি হবে, তাই না? যদি আমি টাকা বাঁচিয়ে ফেলি এবং তারপরে গিয়ে আমি কিছুদিন পর পটল তুলে নিই বা এমন কিছু একটা হলো আমার সাথে যেটার জন্য হয়তো আমার লাইফে একটা দাগ থেকে যাবে বা অ্যাজ আ মেয়ে হিসেবে আমরা যখন সবসময় বাইরে বেরোই তখন আমাদের সবসময় এই কনসিয়াসনেসটা সবসময় থাকে যে কে কীভাবে দেখছে, কে কীভাবে দেখছে না, আমরা ঠিকভাবে জামা কাপড় পরে আছি কিনা, রাইট? I know people are getting very open about these things nowadays, but there are some of the areas where people are not. And I'm not saying that Delhi is bad, but from my side, as I said, from my point of view, from my POV, it is bad. And I really love the city, but I don't want it to stay in the city. If you know, like I really love to see all the places and all, but I really don't want it to stay there again because that was my first experience and that was really bad. So I don't want it to stay ever in Delhi. Maybe I'm not saying never say never, but there are so many good hotels. If you definitely go to the Loft. It is a little bit expensive, but you can definitely try it because they're in the first thing is they're in the Aero City and the area is very safe for women. It's not about women and men, to be honest. আমার মনে হয় সেফ থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট. অ্যান্ড আমার মনে হয় যখন আমরা কিছু বুক করবো তখন আই থিঙ্ক মেক শিওর দ্যাট আমরা যেখানে যাচ্ছি সেটা সেফ, রাইট? এটাই ছিল আমার পুরো স্টোরি. আমি জানি একটু লং হয়ে গেল. যারা দেখেছো তারা প্লিজ লাইক করো. যাদের ভালো লেগেছে তারা তো তোমাদের কী মনে হচ্ছে তোমরা কমেন্ট করতে পারো. আমার ইচ্ছে হলে আমি তোমাদের কমেন্টের ব্যাকও করে দিতে পারি. এবং তোমরা যদি আমাকে দেখতে চাও নাচা কোদা করতে সবসময় এরমভাবে, তাহলে তোমরা আমার যে ইনস্টাগ্রাম আছে সেখানে গিয়ে তোমরা আমাকে ফলো করতে পারো, মেসেজও করতে পারো. আমি তোমাদের পাক্কা রিপ্লাই দেবো যদি আমি তোমাদের মেসেজ দেখতে পাই. আর যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে এবং তোমার যদি মনে হয় যে আমার স্টোরির সাথে তুমি কাউকে বলতে চাইছো বা তোমার মনে হয় যে হ্যাঁ আমার স্টোরিটা তোমাদের ভালো লেগেছে বা তুমি রিলেট করতে পেরেছো, তাহলে প্লিজ শেয়ার করো, লাইক করো. আর আমার চ্যানেলটা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করো. পরে জানি না কি ভিডিও নিয়ে আসবো. অ্যাজ আই এম ট্রাভেলিং রাইট নাও, মেবি আই উইল পোস্ট আ ট্রাভেলিং ভিডিও, জানি না. তো দেখছি কি ভিডিও দেওয়া যায়. বাট আমি এটা শেয়ার করতে চাইছিলাম, তাই মনে হলো এটা শেয়ার করি, কারণ হয়তো কারোর হেল্প হয়ে যাবে. তাই সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো. আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে. টাটা.